never talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. It's 5 minutes after 7. Okay, welcome to Gagas. This is Indaba. And namhlanje sikhuluma ke indaba ecayi. So let me just remind you again. You've been listening Indaba service delivery with Mayor was Newcastle, but now sesingena kuindaba ehlukile nje kakhulu kunaleyo. Now we're talking adult talk. I-sex indaba iba ngo Thursdays at 7. Esikhuluma la indaba ayidingi abantu abancane. So please awuzama ukwenza izinto ngendlela ke efanele makuthi mhlawumbe you're in the company of abantu abancane. I-intro yakho ngesikhathi useza nayo doc ukuthi uthanda alikhethi, race, alikhethi, ubulili nani. Bese ngithi uyana kule Bible verse ethi uthando aluzikhukhumezi aluzigabisi aluzifunelo kwalo njalo njalo. Corinthians 13 yeah. Yes. All right. No, then I'm answered. I get it. Yeah. It's not about ukuthi abantu bathini, it's about what you'll be comfortable with. Now, asingeneke doc kuma benefits of being in a relationship with umuntu on a gap and genders respectively. Okay. On this show, I do know ukuthi abanye abantu they were furious. There's a guy wafona wazothi ngithandana noSiso semncane so kimina sengcina sengimbuka njengengane manje ngabuka something ngicabanga ukumthengela. Wow, some women saying ukuthi no, you shouldn't have crossed that line. Yeah. There are benefits. So yeah, there are benefits. Ithandana nomuntu omncane as a guy and nawe sisi unomfana omncane kunawe wena ukhulile kunaye. Yes. And I think mhlamba sikuhlukanisa sithi benefits emase sithi disadvantages later. Okay? Look, kuma benefits and into abantu abaningi abayishoyo ukuthi uthandane nomuntu omdala kunawe. Let's say mhlamba sithi lo wesilisa. And generally the number one benefit, you know, kumuntu wesifazane if he's older, there's that financial security. Yeah. You know, and financial stability. Okuwukuthi that's not the main reason, but uyambona umuntu omdala kunawe, number one kade esebenza for sure umsebenzi wakhe so more stable manje akafani nomfana osafuna umsebenzi manje uyazama kanayo indawo yakhe yokuhlala kanayo imoto yakhe or if nayo imoto yakhe iyafa endleleni ngakini so kufanele iphushwe. So there's a bit of that financial stability that makes women feel comfortable. You know, ngoba kumuntu wesifazane ekhetheni umuntu wesilisa, it's not just about manje and about sex and the relationship manje, but it's about investing in the future ukuthi lo muntu ngingakha yini naye. Security is part of it. Yes, so that becomes a security. So financial security will play a role. But also you find that maturity as a whole, both sexes, uthola ukuthi umuntu omdala now whether wesifazane or wesilisa ba mature. You know, because number one ba more experienced nakhona ucansini nasothandweni and sebeyazazi bona even more, so abanayo into yokujaja kakhulu wena, but also they allow you ukuthi ube inyoma yini ngoba abafuni ukuthi ngifuna umuntu onje ba accept wena for who you are. Okusho ukuthi kwa wena bakudedela ukuthi ube ilento oyiyona nawe at that time. Shona ke kule party the benefits in the bedroom. Well, the benefits in the bedroom too, Alex, ukuthi uma lo muntu ezazi even more yena, they are more comfortable. They know ukuthi ngithinte la akafuni ukuhwalaza emnyameni awazi ukuthi umthinte ephi umthinte ukubhontshisa ungamthinte ukubhontshisi, but if esemdala usekwazi ukukutshela ukuthi ngithinte kanje umuntu hayi baba kanje uyabona akubonisa ukuthi how to do it ngoba useyawazi umzimba wakhe more, usekwazi ukuthi explore, but because kwayena use experienced more nabanye abantu useyazi for instance ukuthi what works and what doesn't work. Okay, all right, so kuvele kufikeke kalula. Yes. Now uteke benefits, you read my mind. Benefits will always be there, but the downside of it though ukuthandana nomuntu omdala kunawe maningi futhi nakhona, even ama benefits asamaningi sazongena kuona, but the downside could possibly be umuntu omdala will generally be ngoba mdala they can be more controlling. Uyabona kuwena ngoba mdala ngoba unalento ukuthi man sengidlulile kulento ngiyazi so ungakwenza kanje kuzoba kanje, kanti sometimes they need wena ukuthi udlulele khona uziexperienceele lento yokuthi ufunde, kanti uma emdala useyazi yena so usefuna ukugqobhela ukuthi akutshela ukuthi uma wenza kanje
ungenzi kanje and afuna ukucontrola sometimes afuna ukukutreata njengengane yakhe ngoba sometimes mhlawumbe ungangayo yengane yakhe and uthola ukuthi mhlawumbe wena usase playful ufuna ukudlala ufuna ukwenzani ufuna ukuya out yena usekhulu semdala akasafuna ukuphuma out into zokuthi kuzophunywa out kwenziwe zonke lezi zinto but even sexually there are ama body changes eyenzekayo kumuntu as ekhula now depending on the age gap. If uthandana nomuntu omdala, let's say manje usena 60 lo muntu yes mhlambe kusamnandi manje induku yakhe yavuka ku right usenza ama rounds amaningi lo wesilisa but uyakhula lo muntu othandana naye be aware ukuthi uyakhula. At some stage kuzokwenzeka ngempela lokhu okujayela ukwenzeka ukuthi umzimba wakhe induka isakwazi ukusebenza kahle and isiba weak akasawenza ama rounds amaningi like before but also mainly because songene nezinye izifo zokukhula ekuyizona ezigcina zi-influencer into i-performance yakhe nelibido inkanuko nje yocansi as you get older iyashintsha ayisafana ngesikhathi una 20 ukuthi ningenza ama rounds all night luphinda mase usukhulile uba nento ukuthi one umenzeke kahle sajabula sathokoza so to yes uzokuthokozisa enze sure futhi ukuthi uyakuthokozisa ku one round but esinye isikhathi akasakwazi ukuthi aqhubekele enza ama rounds amaningi ngoba naye usekhathela umzimba wakhe awusakwazi ukuthi umaintain if wesilisa but also lo wesifazana uthola ukuthi uyashesha ukuthi ome abe dry because they are older. Okay. They can get drier but also again yonke lento depends on the age but if nazi and nivumelene ngaloko kunezinto eningazenza that can then help to enhance leyonto ngoba I relationship is not about sex itself but is sex and sexuality and romance is part of the relationship. Ungathola ukuthi if kuukuthi nike relationship naye ningenzani foreplay and by the way abantu abadala they do more foreplay than the younger guys we foreplay bayenza because they want to please you more than ifuna ukuziplease yena even sexually. All right. See, Razor, all these facts not to scare you or to say these are things that shouldn't be done, but sikhuluma ngezinto ezikhona at least izokuvula amehlo ekutheni how to make a relationship yakho isebenze. Usanda kujoina tonight. This is Sex Indaba with uDokotela. Into esikhuluma ngayo namhlanje indaba ye sexual relationship makuthi nithandana nishiyana ngeminyaka usisumdala mfana mncane o wena sewumdala ezimuntu wesilisa and then thandana nomuntu wesilisa owesifazana osemncane 0861596596. So if ngizokwenza example doc if uthi mhlambe nishiyana ngo15 years una 45 lo and then lo nomunye una 30 kanje mncane wesifazana. Oh, okay. Yes. So mangana namathuba ukuthi if kuthi akekho happy ngeperformance kabhuti then uzoya kontanga yakhe but ebambile ngala. Yeah. No, generally umuntu if abantu abaningi bangena ku relationship nomuntu omdala as a decision it's not like an easy thing ukuthi uyangishela ngiyamthanda but kusuka i-decision ngoba kuba nama pros and cons waweya na kuzothiwa mina so kusuka i-decision leyo asedlule kuyona wayicabangisisa leyo nto ukuthi angene ku relationship but umuntu mena 45 Alex umuntu una 45 usamncane naye so the sex drive is generally still the same umuntu una 45 no 20 something at that age it's really once akakhulaza kubantu besilisa when they get over from 50 when even nabi libido yabo inkanuko yocansi siqala ukushintsha where you can start saying ukuthi soqala kuba ne difference but into jealousy it does become one of ama factors agcina aba inkinga kulama relationship lawa uthola ukuthi kune gap kakhulu ku relationship. Isikhwele isikhwele well sometimes isikhwele of on both sides ngoba nomncane engaba nesikhwele sokuthi let's say niphume out for dinner so ufika lapha yana uhlangana nezintanga zakho Dr Mthembu nikhuluma leya level of maturity naye agcina sebe nasikhwele salo muntu wesifazane omdala kunaye okwazi ukukhuluma kule level yena angakwazi ukuyikhuluma uyabona so isikhwele on both sides but kulo wesilisa isikhwele is more physical
ukuthi uyazi ukuthi physically lo mfana omncane uyamshaya, you know, even nango looks komzimba, lo mfana omncane unomzimba otight, nama muscles yabonakala kahle, and you know, even sexual performance, une more energy lo omncane. But it's not about the energy ocansini, it's also about how you're able to share yourself ocansini nomuntu wesifazane. Sure. Ishilo ke leyo ndaba dokotela ekutheni well maybe uzoba jealous ukuthi ubonana no Dr Mthembu and then nikhuluma nabo ngezinto zabo. The only thing we speak about no Dr Mthembu yizo lezi zamapeni namapipi no bhontshisi. Yeah, but uzoba jealous ukuthi uthi ukhuluma no Dr Mthembu ngepini lakho. Yeah. Sure. Lolu hlelo ke uvumelekile to anonymous. Siyakumukela mawusi join for the first time, and don't be alarmed. We njoba nje umuzi dokotela. We call up bhontshisi sweet beans, we call mapipi amapipi. I discovered on this show igama lithi pipi actually akulona inhlamba. And nelebe ukuthi akulona inhlamba yakhumbula. Interesting yazi ukuthi ma abantu bekhuluma nje ngendaba yamalebe alibi singular word kuba plural. Ukuthi ilebe usually kuba amalebe. So isigaba 6 leso ilebe isigaba 5 sengishanga isizulu ke now. Yes, so amalebe isigaba 6. So actually uthi ilebe. Yeah, but by the way ungikhumbuza ilebe manje or amalebe, you know, with age, one of the things ezenzakalayo kumuntu wesifazane ukuthi kuba nama changes even kuona amalebe. You know the shape, the performance, the look? No, the look. Amalebe, as you get very old, you know, 60s and above, amalebe akho akuphela lamafutha phakathi, so awagcwali, you know, anymore. So agcina aba thinner, aba flatter, you know, sometimes kube ngathi futhi, you know, kuyalenga, but it's with age kuyenzeka because le hormone yakho yesifazane le kwenza ukuthi ube plumpy and big isuke siyehlile at that stage, then amalebe akho ayashintsha also abe flatter, untomzodwa I lining yakhe udonga lakhe liba thinner. That is why uba dry, umuntu esifazane liba dry and ebe sensitive kwesinye isikhathi uthola ukuthi ucansi luba buhlungu, but also na vagina, imbobo ya vagina iyashrinka. So, what's the use of amalebe anyway? Well, amalebe are stimulation, Alex. Even nakwena ilebe likwazi ukubamba ipipi lakho njengomlomo like a blow job. So ilebe likwazi ukuthi epipini lakho lilisonge ipipi lakho ngamalebe, and it adds to the pleasure. Futhi ilebe wazi ukuthi limanzi also, and the tightness and the fullness of ilebe enhances the sexual pleasure. So you are indirectly saying if kuuthi umjithu nentombi eziwu2 leyo dinamalebe lenenya inawo, so this other one already is a one point ahead. No, angisho njalo ngoba lalela amalebe they can also be a disturbance if kuuthi emade kakhulu khona abadonsayo deliberately angene emanzini into enziwe amantombazana bangene emanzini megeza eleke ewadonsa amalebe akhe so that it enhances sexual pleasure for the men. Well, obviously later uthi ngesikhathi ngokukhula, you know, lo malebe agcina seyihindrance even khona ucansini ngoba uma ekhula agcina eselenga and then asenayo le tightness adinga lubricate as well. Yes. All right, no sure. All right, no, so I want to ngibambele le malebe quick. All right, uyabamba malebe. Okay, sure. What I like about this show, as you watch it now go YouTube, we have abantu abangekho familiar with amanye ama terms esiwasebenzisayo esizulu. What I like is that you'd have umlaleli omunye ngezansi translate ukuthi when bekhuluma ngamalebe bakhuluma about this, if bekhuluma ngepipi bakhuluma about this. So I like that. Let's keep the conversation going. Sure. Anonymous Pine Town, I'm sure you are ready. Yes, I'm ready, my brother. Sure, man. Asizwe mfethu ufuna ukuthini? Ngiqale ngibingelele nje udokotela uMthembu nayo. Yes, I'll tell you what we'll do, Mfethu. I'm going to put you back to my producer. We want to fix that line and a connection so we can hear you. Yeah, so be again. Anonymous line pick. Lucky Mtoba, welcome to Kakasi. Someone? We are better know it. Siphilile Mtoba, kunjani? Hayi, akufana ukuzwana ngekhaya. Sure. Akenhlala odabeni nje ngingaqasa abalaleli. No, konke ngifuna ukuyibuza la. Uma uthandana nomuntu osethe ukuqhela ngonyaka leyo nto ngeke nikwakhele neni kwakho konke ukuthi ugcina ngabatholanga abantwana mhlambe indlela anginqela ngayo ngoba ngicabanga umuntu lona umandla kuwe ngonqela wena imbi yakho
ngeke nekugcineni kwakho konke ngizola kudoktor ukuthi ekugcineni masuqondane nontanga ugcina ungakwazi uku-afforda ukushaya iqanda ukwazi ukufohlola iqanda kulo wesifazane ngizolala emsakazweni semtuku edubeni enkosi ulakho idubula niqhelene ngeminyaka omuphi ubani omdala omdala wesifazane mina ngimncane uma ngimncane mina ngeke na angilimaze ukusha kwami mayengishisa ukuthi mhlambe egcineni kwakho konke ngigcine ngabathola abantwana mhlambe sengumuntu osefuna ukuba nabantwana sengumuntu oseganiwe sengihlukene nje nokuthi lokhu ngikuba nezalukazi sure emsakazweni imancane mfethu ungathanda ukusitshela neminyaka emingaki ngimdadlanyana khona iminyaka yami la ku-35 34 yena uthe ukuphela mbijana ngingathi nje uko-47 okay all right 12 years sure siyabonga bhuti okay doc okay no look uLucky i-choice yakhe le yokuthathandane nalomuntu and if ena 37 I mean 40 he is 35 he's 35 and she's 47 is 47 that's 12 years it difference ka 12 years le you know and I think leyonto iba kuye ipersonal ukuthi ayikho into ukuthi mezomncela amenzini akhipho ubudoda bakhe rubusha bakhe nezingane you know mhlawumbe yena the guy ufuna nje just to have sex you know obviously not ingane ngoba akaziboni yena abanezingane naye lo sisi so if kuukuthi yena ubevele ukuzela ukuzo enjoya uenjoyile but angakuboni lokho angathi kuyisice esithizeni ukuthi khona into azoyithatha kuye ba enjoyanile kwamnandi and akukho futhi ibhadi okuthi uzoletha usisi ngobe mdala futhi akukho isithunzi esimbi nobumnyama ezanabo ngobe mdala. But listen to him though uthi lo sisi una 47 but ubiza ngesalukazi yes iko ngisho ukuthi uyena kuya ngothi beyofunani kuyena usisi ngiyazi ukuthi topic for another day though ikhona lento abantu abaningi abayicabangayo ukuthi ukushaya indlwabo ku waste ama spam mawusufuna ukumithisa azobe sephelile no ukushaya indlwabo your body iproducer ispam each time idinga ispam you know so na ibhuti ifika dencelwa echama aka waste spam unaloko ufundisa umzimba wakhe ukuthi uchame and create more spam ngoba umzimba o create spam ngenxa ema hormones akhona ngakuwena enza ukuthi lo mzimba uthize ulakhe lolo ketshezi lenjabulo ugcina usukhipha ispam lelo ketshezi lwenjabulo you should see body language mekhuluma lezi zinto 27:7 Indaba eGagasini 0861596596 ma socials is khona as well Alex Mthiyane Instagram and Twitter and there's a page elithi Indaba with Alex sifuna ukubuyela kule out yase Pine Town uline wakho bengekho right anonymous Mthiyane nazo ke but ngathi right manje mfethu sure so right yebo hayi doctor musuka njalo doctor okay umbuzo wami Alex uzoba la brother ngicabanga ukuthi njengomuntu osokhulile uzokwazi ukungiphendula sikhulile sazi ukuthi emakhaya thina akufanele uthandane nomuntu mhlawumbe ongaphezulu kweminyaka yakho angazi kwakushona lokho oqala lokho okwesibili uhambe kuze kufike ekutheni uthandane nomuntu onengane ungenengane kanti le topic sesakhuluma ngayo recently mhlawumbe last year mangaphazama yokuthanda nomuntu onengane nongenayo ingane ithanda nomuntu onomntwana cishe abona bawu2 mina anginamntwana inkinga ngigcina sengithola ipressure enkosini sami nakubazali ukuthi ngeke ngikwazi nomuntu onabantwana ngenabantwana kwayile ngimthanda mina and futhi ngimile ukuthi ngibe ne-future naye and ngeke ngikwazi ukuyeka so mhlawumbe izimo ezifana nalezo zambe igcine seyidalwa umndeni wethu simakuona kanye nodadewethu so mhlawumbe lokho singakulungisa kanjani singalawa kanjani sigcine mhlawumbe siphumile so ngoba sigcine sibe nencindezi mhlawumbe sifuna ukukhokha lokho kanjani ekutheni lo muntu akaseyona into noma unabantwana uzokhokha njelani yonke lonto igcine sifaka into ezisiphakathi yebo siyaluleka siyafundisa futhi kule show kakhulu mina nje sengene kakhulu ngaphandle kokucansi ngokufunda nje nangokwazi ngibenga noma relationship ima kanjalo ke anonymous ima njalo lo sisimdala yini kunawo no mina mhlawumbe ngimshiya ngo 3 years mangaphazama umshiya ngo 3 years mina ngimshiya ngo 3 years
Oh, okay. Just to go back lento ayishoyo doc. What generally people would say ukuthi thandana nomuntu omncane kunawe because umuntu wesifazane uyashesha ukukhula angaze abukeke semdala kunawe as she grows older. Manje yena ke lona mncane usisi vele mncane kunobhuti angithi. Umncane unabantwana ababili kunabantwana. Okay, so inkinga akusi age la, inkinga abantwana. And I mina think inkinga nabantwana. Okay, kulungile ngikuzwile baba, but what I'm saying kuwena ukuthi inkinga wena obhekene nayo inkinga kwayona yakho, inkinga yabanye abantu nenkinga ye-society and nenkinga mhlawumbe yenkolelo wena wakhuliswa ngayo. And I think from la ukhona manje kubalekile ukuthi wena udecide ukuthi yini right kuwena nempilo yakho nento ezokujabulisa going forward. Obviously abantu basekhaya siyabathanda siyabahlonipha futhi neview yabo futhi siyayihlonipha, kodwa uthi masusukhulile usuyindoda at some stage kubalekile ukuthi kwawena uthatha stand ubabonise odadweni nabantu basekhaya ukuthi usuyindoda usukwazi ukuzithathela izinqumo zakho, and lonto futhi uzokwenza ukuthi bakuhloniphe ngokuthi bakubona usiyona ingane anymore. Umuntu abazole bemtshela ukuthi ungakhethile ungakhethi ukuthi ungakwenza ukuthi, but if wena uzoyimela lento othi uyayithanda and uyayifuna uye kubona ubahlalise phansi ubatshele nje ukuthi nansi decision mina sengiyithathile and nina as a family yami ngicela ningisupport so that noma kukuthi akwenzeki kube ukuthi nisekhona futhi ngakwazi ukubuyela kunina futhi ukuthi ningeze leyo support. So lokho kukodwa kuzobabonisa ukuthi abasekho manje endimeni ukuthi bele bekutshela ukuthi ubehave kanjani. Now ingane lezi sike sakhuluma ngayo before indaba yengane, again kubalekile ukuthi nobabili nikhuluma indaba yengane ukuthi nimephi nobabili so that kungabi nama surprise later ngento yengane. Sure. Good luck mfethu. Hayi ngiyabonga. Yeah. You know when umuntu wesifazane esho kuwena ethi baba something happens and ayinagama ayina explanation, you can't even google it. Bengasho kuwena Alex. You were kungasho kumina, you see. So I'm saying you set that to the out yama kancane. Yes, but you know and kufanele sikhulume lokho Alex, the way umuntu wesifazane a communicator nawe ngayo, it's so important. Yazi if umuntu wesifazane ndothi mekhuluma ngawe akuthakase kahle ekubonise mekubiza ngesithakazelo sakho akubize kamnandi kubonisa ukuthi uyakuhlonipha, you know, especially phambi kwengane naphambi kwabantu noma ukuthi ubefunani. Yes, noma ukuthi ubefunani lo muntu uzovela uvume nje ngoba already usuvele wamelt wanciblikela nje lokuthakasa kwakho nangendlela akhulume nawe ngayo. So abantu besifazane very easy way to trick umuntu wesilisa ukuthi enze lokho wena okufunayo. Hlonipha umbonisa ukuhlonipha, umbonisa ukuthi uyinkosi yakho ngako konke akhulukazi phambi kwabantu. Okay. And then part 2 lento ishoyo doc yile ukuthi mangabe enze something umtshela ukuthi cha uyindoda sibanibani. Yes. Uma uthi uyindoda thenga something entsha and something that is good for you or noma ngathenga something entsha nje Alex kuthi nje someday nje umtshele nje ukuthi uyazi baba wakwami avu baba omuhle einganeni zethu, uyazi avu indoda umxoxele nje ngokuthi ngezinto angayenzile manje uthi uyazi unje uqotho unje and ngiyakutshela lo muntu uzofuna to live up to leyonto ngoba le feeling ayitholile ngesikhathi umtshela ukuthi uyindoda kanjani uyohlala ehalela leyo feeling. You do realize that you are now empowering ama side chicks. Yes, you see ubani mina. Yes. Yes, this is Gagasi FM njalo ngama Thursdays isikhuluma lolu hlelo and alungele ingane i-sex indaba with Dr. Mthembu siqala ngo7 kuze kube u8. Lama shows ke ungathola i-podcast yakhona i-recording kusukela eqaleni kuze kufike egcineni. I do get abalaleli dokotela abathi ngizwile kancane but bengingekho ku spaces right and anginama headphones obengise emotini with my family. I was with my mom, so I can imagine what goes through esimene esifana leso. Kanti uma wakhe nasojaha ukulalele yedwa. So mawuya kwi podcast nje kwi app yethu Gagasi FM uzofika uyithole busubuka ke nane video like the videos and the ones eseswenzile before and uthole ithuba lokubona dokotela la ukuthi. But Alex asibabulise as abantu abasema garage onke the way ema garage uthufika ngalesikhathi kulalelwa nje awe show and ema taxini, you know, ama security guards. Yes. Yeah, we acknowledge siyabonga. Siyabonga kakhulu because siyakha lapho.
angiyeke kwi Facebook kunama comments la sakhile silo sinenqoba nje balaleli bathi good topic interesting, all right, and then ufuthi uthi age is just a number, asithatha amapasi la siyathandana, mina nginandaba ne age, abantu bohleze bekhuluma mos, my happiness comes first. Yezwa? And then Magnificent Mlindos. Uyabona mozoba umjitha omncane ebese uthola umuntu onjengodokotela lapho, ravishingly nice and exciting. Wow, ibonus. So uthola usiso sezazi izinto ayifunayo. All right. And ulwazi uconfirm lento esishilo ku intro yethu ukuthi it only raises ama eyebrows if a woman is older than a man. So kusho ukuthi akufani makumuntu wesilisa. And then Xoliwe, I don't date anyone older than me anymore. Impatho engithola kwabancane kunami iyona yangenza ngabathanda. Kodwa ke manje kuyaqondana nje ngina 30, engizona naye una 27. Kade ngina 27 bengizona naye una 21. So I'm happy ngakho konke nje okwabo. Right, angikhona ndawo. So usisi lo una 30 uthandana nomuntu ona 27. When she was 27 wayethandana nomuntu ona 21. Yes. Yeah. All right. Well, okay, this one got DA Nelton. The age issue depends on the character yalomdala. For instance, some ladies who date younger guys, they become controlling. Worse if they also have money. Guys who are older also become controlling and violent. So age is not an issue, but it has a big impact in character. Use Reservoir Hills umlaleli. Yes, siyabonga. Yeah. Siku anonymous malikazi sabona? Yebo sabona. Kudala sinza. Sikhona kunjani kuwena anonymous? Ngiyaphila. Ngiyayizwa topic. Mina ngicela ukubuza, I'm in a relationship, every age gap is 17 years. Who's older? Sorry? Who's older? The guy. Okay. Yeah, so this is right, both right and you can't, but recently after I guess that it was not natural that it was a seizure. But inenkinga nje ngalendlela naye, and he's so hyper than me. I sorry, I missed that word. Hyper. Sorry? So ulithanda kakhulu yena ucansi kunawe. Yeah. Okay, umnyaka yakho mngakhe? Na 24. Oh, okay. Ingane ingakanani? Less than 18 months. Young. Oh. No, in young. No, Thando sam ungabi worried ngaliyonto. It's not ukuthi kusokune problem ku relationship yenu. Kuyenzeka vele njengoba uqeda ukuthola ingane umzimba wakho, especially njengoba ingane isenenyanga, umzimba wakho akakazi ukuthi awusamithi. Umzimba wakho usazitshela ukuthi usamithi, and it will take a while ukuthi umzimba nama hormones ukuthi ashintshe kahle. And njengoba futhi kunjalo, so unenye into phela manje othola important kakhulu kuwena lengane oyitreasureishayo, so ne energy yakho izobingena kulomuntu omusha osanda ukufika. But more ama hormones akho yiwona wenza lento ukuthi uzwize ucansi ungalihaleli kahle ungalithandi, so make him understand ukuthi akukona ngoba ungafuni yena, but kusawumzimba wakho awukakavumi kahle ukuthi ungeke leso simo, but akunikeza ispace nesikhathi yokuthi uzokwenza lokho. Mhlawumbe ungamsiza nawe ngokumshayisa indlwabo and do other things if kuukuthi awufuni ukuba ne penetrative sex, but generally njobe mdala kunawe abantu abanjalo they don't mind even ukwenza other forms of sex, not just penetration sex at the same time, ngoba into edingayo right now wena i-comfort yakhe ne-support. Okay, ngiyabonga. Okay, all right, siyabonga. Yeah, ibhlungu lenkinga but it's understood izodlula. I mean, she's 24, so izokwenzeka, and I think if sisheshe silabelisha ukuthi inkinga igcina siyinkinga kanti it's just a phase, ayiyona inkinga, phase ezodlula. After a few months she'll find herself attractive again and she'll be aroused and kuzoba right food. Sure. 1940 Gagas sabona sikuwena anonymous Hawik. Yebo sanibona. Sure anonymous. Ninjani na? Siyaphila, kunjani kwena? Ngiyaphila nami, ngiyambingelela udokotela. Siyabingelela anonymous. Yebo. Angeke ukuthi kuyingalokho engifisa ukwazi udokotela nawe Alex. La ngumbhemo ungena 39 years. Yeah. Unkosikazi wami una 29.
una 29. Yes. Okay. So since kodwa ke sathandana ngisho sajola ngisho singakenzela lutho ithi kungena into angathi ungathi uyayithanda ngazi noma ukuthi akayithandi because ngicabanga ukuthi since sathandana sashada akazi size so around adlula ko3 kuba u2 noma u1 mostly kuba u1 angazi noma lokho mhlambe enjoy noma mhlambe uyena onga-enjoy angazi mhlambe udokotela ngachaze mhlambe ukuthi ngabe inkinga ingathini kuphi lapho. Okay, wambuza Uma ngimbuza uvela athi right nje akakaze futhi athi akanelile akakaze athi yabo nje umuntu ophansi nongayena umuntu ojwayele ucomment izinto. Manje uma wena umzama for the second round wenze njani? Uvela athi sekhathele. Oh, so uyashesha ukukhathala. Uvela sho njalo athi sekhathele njengoba ngisho lo nyaka lo sathandana naye it was 2011 ngamshada ngo2014 so since leminyaka yonke nje baku 20 manje mhlambe kwaba ikhathe ezimbili wamthola intombi into. Yebo. Okay, now mina nentombi into ngizoke ngizwe silaleleke bhuti. Look, okay. Kuba ne psychology around into yentombi into, and generally it's one of the things engizikhuluma even nentombi zami zendoni about this, because you know ngesikhathi umuntu eyintombi into and for a long time uthola ukuthi lo muntu letshelwa and nakuyena engqondweni ulozitshela about how wrong lento is, akufanele ngiyenze lento, akufanele ngigcine umuntu bami ngingayenzi, so igcina lento nasengqondweni kuyena inaleso stigma yokuthi lento akumela into wrong. So isikhathi esiningi uthi uma esengena la sokumele manje akhululeke, ingabi khona kodwa into nomuntu osethi ke nelalela ke intombi yami khuleka ke manje ifend indoda iqala indoda over and over ukuwabona, because for so many years lento has been indoctrinated engqondweni zabo ukuthi lento wrong uyabona. So I definitely think ukuthi niyadinga ukuthi ke nithole i-counseling ukukhulumisana, ngoba obviously une stigma esithize yena yendlela ayiviwa ngalo ucansi, which is different kuwena. So whatever the reason kungaba khona indlela ukuthi noyithuni imithane halfway, you know ukuthi how can we get to the point ukuthi noyithuni wena ungagcinisa umjaja ukuthi mhlamba akakuthanda or akakufuni, naye engagcine feel pressured ngawo ukuthi usekuneza ucansi ngobenzela wena, uyabona. So I think ukukhuluma nokuthi ukhulunyisane ngayo lento will be helpful. Manje inkinga yami yana ke lento engicina ngiyibona manje okuyaye kwenze ngizoba honest, khona la ngize ngaze ngagcina sengintshontsha khona ngoba manje ngibufila ngathi manje mina ngimnikeza ipressure mangilokho ngifuna ucansi kuyena, yabo ngagcina nami sengiphumela ngaphandle sengintshontsha ofishe ngangazi ku wrong kwakona lokho, kodwa manje ngicabanga ukuthi manje futhi mangilokufuna lento kuyena angathi akafili ngendlela, yabo futhi mangabe ngintshontsha ngibanjwa futhi kuba kumbi manje ngicina ngingasazi ukuthi kahle ikona kupho kufanele ngigcine ngikwenzile. Wena kungiphathe kodwa ngingizama ukuthi ngikhe ngoba ngiyindoda, kodwa akona ngiyengimoda kungiphathe ngoba mangintshontsha engibamba uzoba yinkinga futhi mangabe ngimcimbi ngipressurize la uzongafili kahle futhi abo manje iloko ngigcina ingenza nami ngingakhululeki. Okay, yes, no, I do think tholani counseling and nakhona counseling usho ukuthi sufila manje ngathi uzogcina usucheater kuzomthusa lokho, ungamtshela usucheatile, umtshela ukuthi ungagcina sokufika lapho so that abone how serious this is. Okay, ngiyabonga kakhulu. Okay, so manje uphi yena nje wena ukhuluma nathi? No, ngisemsebenzini mina usekhaya. Oh, okay, all right. Awufuni mhlawumbe ukuthi urecommend ukuthi okulalele this show yaseGagasini ngolwesine? Ngihlezi ngilalela zonke insuku, ngihlezi ngizama ukufaka ukuthi bengiqala nje ukungena, ngihlezi isikhathi ngiyefona nginaye ngigcine ngakwazanga ukungena lize liphele. Namhlanje nakhona ngize ngaba nenhlanhla ngakwazi ukungena. Okay, lo siyabonga kakhulu futhi. Ngiyabonga kakhulu nami. Sure. Well, usocansini round iqala seyenzekile and then satisfied. This is when the doc you say Indaba must take over now. But you know, sometimes Indaba now you share in anger. I didn't see that one coming. Okay. You didn't see it coming, eh? Yes, coming. All right. So if unani kanti yona?
Look, indlwabo ifuna ukuba a choice, ifuna ukuba i addition, you know, and ifuna ukuba into yenza emsebenzini because of some reason or bubuka pornography or uwedwa, but ayingabi ngoba unonkosikazi ukhona umuntu omthandayo whether unkosikazi or uhusband, but uyala to get it. That thing ikwenza ube angry, ukufeel like no, uyabona ngoba you end up feeling rejected, and unfortunately simpushe ubhuti enza into wrong even worse ke manje ukuthi egcina eseziyuza uziuze yena phela ngokuthi ahamba John. Isn't it interesting that, Doc, with much as we're saying ukuthi the world has become lente iyona abantu abasenanembeza, we still get more calls of abantu abananembeza ukuthi I know this is wrong and I stopped doing it. And I know this show is not about that. If you want that, tune in on Sunday morning or early 4 to 6, but that's the observation engiyenzayo. And that's good. Ngiyayithanda lo. Mainly from abantu besilisa though. Yes, ngiyayithanda leyo yonembeza. I like it ngoba kuyi wisdom nako lokho ukwazi the difference between wrong and right. Good, yes. But khona abantu abadaliweke ngokuthi abayiboni mehluko and ababoni lutho wrong mangabe bekwenzile lokho, they will find reasons to justify. Well, sometimes labo bantu basuke bene personality disorder ngokwabo, like we told abantu abano bipolar nama disorders athile mentally, they don't see anything wrong ekwenzeni ekujoleni nokwenza into wrong umunye umuntu because usuke kwayena psychologically enganalo uzwelo ngoba uze ube nozwelo njengoba lento uyayithatha ubhekise ngakubona ukuthi ngeke ngiyithande nami lento and lento ayikho right. Let's not exclude our listeners who have mental conditions, right? So the bipolar matter, we may have to take it back or see show we context. Okay. Me advising a medical doctor. Maybe you should make it a topic ngoba ama personalities uthola too many at times uthola ukuthi relationship nomuntu and bokumnandi uthola kumnandi whether intokazi noma insizwa kumnandi uzuza umshado unasushadile ashintshe you know and ubonke personality yakhe le muntu hayi ngoba eshintshe but ushintshe ngoba into a comfortable ngayo shothi bekade ezibambile akuseyena lo muntu engangimazi akuseyena kanti from the beginning akhona izinto ukuthi mase sikhuluma ngaloku esiyothi hey umbhasobhe manje even if right kodwa mongunokuthi abuye athi there's a particular disorder engqondweni yakhe okuthi izovuka one day ikuvukele esengowakho. All right, so nenduku ke seyivusa la ayivukeke ivuke kanjalo. All right, well iyavuka kuma umuntu wesilisa ngazi ukuthi besifazane ukuthi yenze njani induku ivuka umuntu wesilisa as in typical. But by the way clitoris ubhontshisi is embryologically okusho ukuthi ngesikhathi udalwa you know usaseswini sika ma wakho kusahluzwa ukuthi le part izoba isitho esiphi nesitho esiphi ubhontshisi uyisitho esodwa nepipi. Oh yes, so it's just that because umuntu wesifazane okay so ucabanga ukuthi umuntu wesifazane unepipi like yes but that is why is sensitive nayo njengepipi but obviously yona ke nama nerves much more than ipipi but embryologically okuyinto eyi1 mase sekudecide umzimba ukuthi ayizoba umfana wena iphume lento kakhulu ibipipi uma uzoba intombazane then ibe kanjani ihlale ibe just picture the combination of these two guys. I think that is why abantu be enjoy kanjeni ukuthi uma besocansini mulo kuhlikihla njena angazi orgasm. Yes we've had stories so soko cousin behlangana. Sure. Well, my colleague here is not approving of the connection yet. Uthi sekwanele, let's stop it now. All right? Uthi ayiphele le round of discussion. Asathe kama voice note now. Ungaya ku 078-934-2827. Starta nje ama calls nama comments. Maybe it didn't work le ndaba ye age ukuthi uthandana nomuntu omdala or omncane kunawe. We're coming back. This is Indaba eGagasini. Hayi no sibambile. Sijuluka nayo sigijima naye hour lonke 7 to 8, right? And sishaya nje ngale kokubheka indaba ye age. Ngithi doc? Yes. Yes, enjoying it. Too much. On top of it. You are over and over. Yes.
asiyeke kuma voice notes sizobalalela bethu bathini. What we'll do then ngizofisa ukwathatha nje ama voice notes bese udokotela simnike chance yokuthi athathe ama answers bese yaphendula. Hello Kakasi sawubona. Mr Mthiyane nodokotela le ndaba yeminyaka othandweni ayisho lutho. Mina abantu abaningi sengithandane nabo bangaphezulu kwami ngokweminyaka and into engithanda kubona ontombi zodwa babo bahlangene kamnandi and bayiphethe kahle compare laba suke belingana nami ngokweminyaka. So ingakho nje ngithi isikhathi esiningi uma uthanda nomuntu omdala kunawe ukuphatha comfortable and niphathana kahle and enjoy uthando. Ngiyabonga. Comes with the heavyweight Emeville Kitaman. Shosho out yam sithathe ngomnye umlaleli sabona Kakasini. Yo akube kumnandi ukhonana nomuntu omncane kunawe because uya understanda futhi uyabekezela and yo empedeni yo bayakwazi ukuyenza labantu lento lena and yeah all I'm saying is just that age is just a number. Akubalekile ukuthi umuntu umdala angakanani noma mncane kangakanani nje as long as amagazi enu ezwana eshayisana nje iyo into ebalekile njabula nobawuthu. Yeah, as long as amagazi eshayisana. Okay. Sabona Kakasini. Hi Alex Doc. Sure. Ngiyithanda isho yenu ngihleze ngimamela. Ngicela ukubona Mpangeni. Siyabonga bhuti. Kingami nginomuntu engithandana naye. Mncane nakunami kancane ngoba sobabili singaba ama-80s. I-problem ukuthi uma sinaye ocansini yena usheshanele nje like one round usuke seka right ithola ukuthi mina ngisamfuna so lokho kuyangilimaza so nje bengicela ukuthi ngenze njani ngoba ngiyamthanda. All right, thank you very much. Okay, asizwe nayo kudokotela. Sizoba quick nje please. Quickie. Shy quickie? Well asiqale ngalokugcina, let's take it from the back. Yeah, from the back. Look, again, we always say communication. Ukuthi bakhulumisane about it. If kukuthi lo wenela after one round, abakhulumisane, they can do other things. Ukuthi please lona and amtshela. I think it's the same as the first caller. Yes. Lo omunye usisi younger guy ubencoma ukuthi ba understandana and you know generally kukulaba bayi2 into engizwile kubona ukuthi boyi2 bebekhuluma ukuthi mina yeah. Which means lento is really a personal thing, you know, personal ngokumuntu ngeke preference but also personal ngokwe experience yokuthi uthola ukuthi umuntu lento uyicompare na something. You know, abajwayela ukuthi athi from the beginning nje athi umuntu angifunje intanga yami mina nje ngifuna umuntu omdala kunami. You know, isuka in a comparison yokuthi hey lapha ya ngangithitheka kanje manje ngithitheka kanje la, this is my choice ngoba kungcono lapha ngikhona. So ubhuti lo munye ukhulume ngokuthi uphatheka kahle, so for him it was also about security ukuthi uzizwe secure and kuyiqiniso abantu who are older because sebejolile ngesikhathi besabancane abanayo lonto manje ukuthi bajola and so abanye abantu babakhetha because of that security yokuthi uyazi ukuthi lo muntu ngeke lo hambe ngijolela and you know sometimes ngiprice nakuyena ngoba ngimohle or young ini so kuba na that stability womuntu ongafuni ukujolelwa. Okay, talk to me Doc about this. If the guy is older then, do you think ukuthi kuzoba nama challenges ekutheni the woman will suggest sexual positions, then uthola ukuthi uzoba conservative, ngifuna this way, then the woman has to succumb to that ukuze abe happy umuntu wesilisa ngoba mdala kunaye? Generally when men are older, of course lento it's not a guarantee, but in general, when men are older sebelale na more women, you know, from experience. So they've got more experience sexually because of that. So many of them, unless they're nenkinga nje and their personality, so bipolar, but so many, you really have to be careful. So many of them uthola ukuthi all the men want to please you more than befuna ukuziplease bona. You know, with the younger guys it's about yena. That's why esheshe chame, because kuyena ufuna ukuziplease yena. The sex is about, relationship is even about sex and about enjoying sex, and yet the older guy it's the other way around. It's about pleasing you and they want to explore and lalela mhlawumbe usena 30 years aqala ukwenza ucansi enza same thing over and over. So uma usuza nama styles amasha kuzoba interesting nakuyena ngoba kudala eyenza lento, uyabona. All right, so Dr. is advising ukuthi go for an older guy.
the guy has experience, and it's not about him. Well, about also the bad part about the older guy is that he's more exposed to disease. He's a disease risk. Ngoba uselale nabantu abaningi more than you, so he might be having a disease risk. So lento it's up to you. It's up to and you. the chances are financially stable as well, because and the status, and status is a 10 on for women. So okay, status. Anonymous, so Shanguve. Hello. Sure, but hello. Hello. Bengisaqala ukuza kudokotela. Yes, mfethu, you are live on Kakas. Ngine girlfriend ingcola nge1 year. Okay. Problem yami nalomuntu ukuthi like mamela si lal. Ufuna sibe foreplay. Okay. And mina like masenza this thing inyenza ngibe high, and then maqeda lo masenza i1 round at the same time. It's like untshela ukuthi mina ngichama fast. I'm not sure ukuthi yini nenkinga or uyena. It's like ivele imthene off lane in the first round. Wena umdala kunaye? No, usisi omdala. Okay. Ubosisuthu akere? Wasisuthu, ngiyawuthwa gore Wasisuthu. Okay, all right. Why is it ne unali 1 year fella, older than you. So Mthoyo is almost the same age as you. But because you are young wena ne, younger men tend to have into yokuba ufuna ukuimpressa, so you have performance anxiety. So if umuntu wesifazane ekutshela something, especially ngocansi, wena you feel like wawujaja ukiri wabona akari wena ukhoni khuyidira ntwe ukulwabona. So manje that thing ikunikeza ichala again lokuthi ungakwazi ukuperforma kahle ngoba you feel like uyakujaja. So I think wena ofunele urelaxe anyana ne, because wawuthusa ne uyakusiza uzama naye ukuthi kube nendlela ukuthi nisizane ni enjoyane best. So don't feel like uyakujaja ngalento ayenzayo. She's only just trying to help you, and nokuthi akutshela ukuthi uthandani yena, so that ni enjoyane no two, and she doesn't have to look elsewhere for it. Wow, okay. Sebonga kakhulu but Soshanguve kombe would be what? Pretoria. All right, look at this app. Kakasi app isibeka la sikhona. Ungabamba ikakasi wherever you are. Sathi kiwasisuthu to be honest. Ngibonile nami ukuthi uyogijima naso. Phela I'm an African. Sure dog. Nhlanhla, Mtuba. Alex kunjani? Sure but kunjani? Amnandi traffic. Yeah. Dokotela yazi Charlotte. Ake ngithi mina ngithi uyazana sesifona ngendaba service delivery. I think that is part of service delivery. Ukuthi ngisho ngaye mayor ube nawo 40 guide ube councillor 40 guide akaka u10. But mase kufuneka wena lapho mama sefuna wena ngeke uzukwazi uqashe 40 guide fanele kuye wena. Yes. So but ngifuna ungena le Alex yazi khona bengithanda udokotela ayile ama ages. Okay, ngiyayizwa angifuna ukuphuma esibeni, but ngifuna ukuza kuleyo top nani. Yes, Leo, Alex, I think it's a topic for another day. Yes. Why I'm saying that is because okay, let's see abantu they are just missing a point. Manga umuntu sifazane mina ngisho ukuthi hayi okungamadoda ngayibambela. Ngoba mina ngokwami Alex nodokotela ngithi mina indoda inama side awu2. Ine side lokuba iking ibe ne side le warrior, side lempi. Yeah. So it depends ukuthi wena which side oza ngalo. Most especially abantu esifazane ngithi they miss the point. Uma kunento abafuna ukuyikhuluma nendoda noma mhlawumbe izondoda wrong. They just come to the wrong side or side lewara. Indoda makwaza ngasempini iyayithanda impi vele indoda ngoba vele iside layo lele strong kulo. The weakest point of a man is a side la yokuba king. If make it a topic on its own. Ngiyayithanda and I'm jealous ukuthi sisingayizwa yonke now. Okay, but sonke siyavumelana, we'll make it a topic. Yes. No, thanks that. We'll come back. We'll back to it. Sure. Xolani Lundi. Alex. Sure, but. Kube xana ngithola Lundi njani Yes, sizovala ngawe ke Xolani. So Alex, Alex umbizana Alex udokotela. Uthi ngathanda umuntu osesekhula kunami, so uthe ngangikahle bangamdlalisa ngimkhuthaza ukuthi ngimkhotha
so wasengangishiyaka so wathi mina ngine-energy ngiyaphuza ukufika kubuthwandaba yes so wahamba-ke wathola omunye umuntu so manje usefuna ukubuya ethi mina ngangimenza kahle laba abatholayo abenzi kahle yeah okay no yazini anonymous I think ukuthi wena ufuna udecide ukuthi ufuna i-relationship nalomuntu noma ufuna ucansi yena ufuna ucansi kuwena that is why wakushiya ngoba ethi khonto ngayenzi kahle waya komunye wahluleka wathi usefuna wena so kufanele wena decide wena uyamfuna yini okay sure siyabonga Xolani please do that and mangenjani masithi open line uzobuya siyayivala into yethu manje yes siyavala sise Medilution eHillcrest inumber 0317658475 yawa WhatsApp 0614622945 book an appointment book appointment ekubalekile senze counseling sihlanganisa isintu nesilungu I'm a medical doctor so ngitreata nyoma yini but ngizoyitreata ngendlela ezithu okay we appreciate that doc and uzanayo kancane tell me do you think ukuthi khona umuntu ongalalela this show lizeliphele hour ebhekiswe nama topic esiwenzayo ngale uthi mhlamba benoqhanyela kungenzeki ukuthi angaqhanyelwa yes of course I mean we are all adults and as controller we can control ourselves and our bodies and we know when and how to do it and so those who do so because I mean if you check out my comments the challenge is to stand up so we can see you and they always oblige to show they just want to see your body Alex doc yes we will talk next week. Goodbye. Sure. Dr. Mthembu. Indaba was produced by Mr. Funda Mabasi Alex Mthiyane. Indaba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha.